بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة: المسلمون والعدالة في بريطانيا. العدل أساس الملك، وبالعدل تقوم الدول وتدوم، وبدونه تنهدم وتنعدم. العدل مطلب كل إنسان في هذا الكون، والله تعالى هو العدل، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يحكم إلا بالعدل، ولا يرضى إلا بالعدل، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. فيوم القيامة سيجعل الشاة التي لا قرون لها تقتص من الشاة التي لها قرون لأنها نطحتها بها. ولذا جاءت الديانات السماوية بالعدل وأمرت به وحثت عليه. فالله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نقول هذا لبيان قيمة العدل كقيمة كونية لا يختلف عليها أحد من الناس، لكن المؤسف أن البعض يتهمون الإسلام بأنه دين ظالم وحشي، متغافلين أو جاهلين أن الإسلام يأمر بالعدل مع كل الناس، المسلم وغير المسلم، مهما كان دينه أو لونه أو عرقه أو جنسيته. فساقوا أمورا توهموها صحيحة، وكلها فيما يتعلق بالمرأة، حيث توهموا أن الإسلام يظلم المرأة لأنه أعطاها نصف نصيب الرجل من الميراث، دون أن ينظروا إلى أن الرجل يتحمل أضعاف ما تتحمله المرأة من الأعباء. فهذه القسمة غاية في العدل، لأن الغرم بالغنم. وقالوا بأن الإسلام يبيح ضرب المرأة، ولم يلتفتوا إلى أن هذا جائز في حالة النشوز فقط. ولا يخفى أن النشوز أمر يهدد استقرار الأسرة ويزعزع كيانها، ويجعل الأولاد عرضة لمشاكل نفسية واجتماعية خطيرة. فأتيح للرجل تأديب زوجته دون جرح أو كسر أو تعنيف، بل بالإصبع أو ما شابهه. فالهدف من هذا التأديب هو الإيذاء النفسي لا الجسدي، وذلك لتفادي إيذاء أكبر يهدد سلامة الأسرة والمجتمع. اتهم الإسلام بالظلم لأنه يبيح إجبار المرأة على الزوج بمن لا تريده، وهذا أمر لا يقره الإسلام البتة. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن وليها زوجها رغما عنها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج. هذا غيض من فيض من حرص الإسلام على العدل، وإن كان التطبيق في بعض الدول الإسلامية يخالف تعاليم القرآن، فبعض الأنظمة ظلمت شعوبها وبطشت بهم وحرمتهم من كافة حقوقهم المشروعة، وصولا إلى حرمان بعضهم من الحياة. فلجأ من استطاع من هؤلاء إلى دول الغرب كافة وإلى بريطانيا خاصة، هربا من الظلم وطلبا للعدل. ولكن هل وجد المسلمون في بريطانيا العدل الذي جاءوا لأجله؟ هل من العدل اتهامهم بالإرهاب والوحشية وهم من ذلك براء؟ وكيف يعاملهم القانون البريطاني في ظل الحملة الشرسة التي تهدف إلى تشويه الإسلام؟ وهل يسمح لهم بالتحاكم إلى محاكم إسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية المتعلقة بهم؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. البينة. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البينة ومن لندن. المسلمون والعدالة في بريطانيا. لهذا الموضوع أيها الأحبة استضفت القاضي روبرز نولز،
نائب رئيس المحكمة العليا في بريطانيا الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية. فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب به في البينة. فأهلا وسهلا بكم سعادة القاضي. Thank you very much. سعادة القاضي، لعلي أطلب منكم فضلا تعريف مشاهدينا بكم لكونك ولأول مرة تطل لمشاهدي قناة إقرأ في جميع أنحاء العالم، وهم يعني يتطلعون إلى كلمات ذهبية منك كقاضي أو نائب رئيس المحكمة العليا في بريطانيا. فما هي نظرتك للدين والمتدينين؟ هل تنبع من تدينك كمسيحي أم من ثقافتك العامة؟ Well, I'm lucky enough to do a number of things in my life. I do sit as a judge some of the time. I practice as a lawyer as well. I'm very heavily involved in a number of charities that are concerned, some of them with justice and some of them with areas of charity that have nothing to do with justice but are very important in other ways within the community. And of course I am lucky enough to be somebody who lives in this country. I have many friends in the Muslim community, not just here but overseas as well. And one of the things that it's been a great pleasure to be involved in recently has been some work in Qatar in the establishment of a new international commercial court there. I'm really, really pleased to be with you on this programme and greatly privileged to be speaking to what I know is a large audience in countries across the world. Mr. Robbins, تأذن لي بأن ألتقط من بين الجمل التي قلتها أنت بأن لديك أصدقاء يعني من المسلمين. فهل لديك حاليا أصدقاء مسلمون؟ Yes, I have. Yes, I have. It's remarkable that one can so easily form friendships without even knowing whether the friend is a Muslim or a non-Muslim. In a sense, one of the great privileges we have as human beings, I think, is that capacity to form friendships with human beings of all faiths, persuasions, interests, and that's been my good fortune. Over recent years, I have been fortunate enough to get to know a number of those who've been involved in leading the Muslim community here in England, in particular at the London Muslim Centre, the East London Mosque. It's my good fortune to be involved in a pro bono charity, a charity that provides access to the law without charge for those who cannot afford that access. But that engagement, as I say, has meant that I've got to know others as well. جميل. سعادة القاضي، يعني من المنطقي ومن المعلوم أن أخبر سعادتكم بأن الإسلام يعني يجعل من المسلم، بل يحث المسلم على أن يكون خلوقا عدلا متعاونا متآلفا يتعامل مع الناس بالعدل وما إلى ذلك. فكيف وجدت أصدقائك من المسلمين؟ I found the Muslim community here in England to be the first to want to be at one in the community, to be in that community on equal terms and in friendship with the non-Muslim community here. I have heard
and experienced an approach to life within the Muslim community that is one that coincides with the approach to life that is taken by many non-Muslims. Some of the values that you've mentioned, the values of moderation, of an appreciation of the importance of justice and fairness, are to be seen, in my experience, among Muslims and non-Muslims alike. إذا إن أذنت لي أن أسأل سعادة القاضي كيف تفهم الإسلام؟ I should say immediately that I claim no expertise in Islam. I am well aware that many learned people have spent their lifetime studying and understanding Islam. So please, I ask of you and those who hear this program, accept that there's a lot that I do not know. But you ask what I do know or what I understand. I understand from those I speak to about Islam that it stands first and foremost for values that I hope every faith stands for. A concern for respect between human beings, an emphasis that one should, if I put it in this way, love one's neighbour, a real interest and valuing of the community, a sense that those who are lucky enough to have should look out for and help those who do not have, whether they're poor or those who are not well. And my, in a sense, those are values that I understand to be within the religion, but they're values that have an important place well beyond a religious enclave. كونك قاضي، كيف فهمت العدل في الإسلام؟ As a judge, the critical principle is that of equality before the law. The law that I must apply as a judge is the law of this land, just as the law any other judge will apply the law of their land. But I am duty bound to apply that law equally to all within this country. سعادة القاضي يقولون بأن الإسلام وحشي ولا عدل فيه، وهذا يتردد كثيرا في الغرب، فما هو رد القاضي روبنز؟ The word that I would emphasize is that word they. When you say to me they say or it is said, of course there will be one or more who have that view. I don't believe that they are large in number, and I don't believe the view is correct. And I think that is one of the most important things. Just because something is said about a legal system or a religion or an important group within a community, just because one hears it said,